Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. I'm Zach Breuer, and first for the news in English. U.S. President Donald Trump and Prime Minister Viktor Orban have a similar approach in important questions such as immigration, terrorism, patriotic politics, and supporting Christian communities, said Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó in an interview to Israeli news channel I-24 in New York. The foreign minister was asked about the U.S.-Hungarian meeting held in Washington on Monday. He pointed out that the United States was a strategic ally of Hungary, as well as its biggest trade partner after the EU and the second biggest investor. The White House meeting was very important for Hungary, and it was obvious that the chemistry worked well between the leaders of the two countries, highlighted Peter Szijjártó. The meeting was friendly and informal, and it went on a lot longer than this type of meeting usually does, he said. The foreign minister also said that the United States and Hungary stand on the same side when it comes to the fair and balanced treatment of Israel. He said the EU does not always take the same side, and in such cases, Hungary is willing to break the unity and drop its veto. Now, according to the Prime Minister's chief security advisor, the left-wing liberal parties are saying untrue things about migration in their EP election campaign. György Bokondi said that the closer we get to the European parliamentary elections, the more we hear from Western Europe that migration is over, which is not true. They are trying to calm down, appear sympathetic, and influence Western Europeans by withholding the truth about migration, he added. He said that Western Europe is not trying to help where the problem is, but instead they are trying to come up with some kind of blurry European solution where the goal of solidarity is not to help countries in their place of origin, but to make migration look good. Now, András Helyzler was re-elected as president of the Federation of Hungarian Jewish Communities. 74 of the present delegates supported András Helyzler, while 32 votes were invalid. Prior to the General Assembly meeting, two candidates were considered. In addition to András Helyzler, Tomács Ás, former president of the Budapest Jewish Community, was recommended for the position. However, he did not accept the candidacy, citing family issues. Before the vote, András Helyzler said that the main task of Május was to create internal peace within the organization. He also thought it was important to continue the consolidation of the relationship with the government that was harmonious until the implementation of the House of Faiths project. András Helyzler called the national network of Május the biggest value of the organization and a driver of the power of public life. This is why it's important to appreciate the work of rural communities, he said. Now, Iran will defeat the U.S.-Israeli alliance, said Iranian Minister of Defense Amir Khatami, referring to the increasing tension between Washington and Tehran. We will defeat the U.S. Zionist front, said the Minister of Defense, cited by the IRNA state news agency. An anonymous, senior Iranian government official warned the United States against a potential new Middle Eastern war. He said that such a conflict would have unimaginable consequences, and even though Tehran does not wish for a war to happen, it is prepared for every possibility, from confrontation all the way to diplomacy. The chairman of the Ukrainian parliament, Andrei Parubi, signed the language law criticized by minorities after the parliament dismissed all 4 drafts targeting the withdrawal of the law. The parliament passed a law ensuring the functioning of Ukrainian as a state language on April 25th. Hungarian organizations in Transcarpathia protested against the legislation as it would eliminate all previous language rights of minorities. The law makes the use of Ukrainian compulsory everywhere, except for the context of private conversations and religious rituals. Legal consequences and penalties could be imposed in case of breaching the law, and damaging national symbols could lead to prison sentences. Iraq called for the removal of non-emergency governmental staff working in Arab countries at the U.S. State Department. According to a statement published amidst the increasing tension between Washington and Tehran, the United States has only limited capability to provide emergency services to American citizens in Iraq. The statement advises leaving as soon as possible by commercial airlines. It only concerns the non-emergency employees of the U.S. Embassy in Baghdad and the U.S. Consulate in Erbil. Normal visa administration work has been suspended at both locations. Now, the United States Embassy in Jerusalem warned U.S. citizens of potential terrorist attacks and violent protests 1 year after Washington moved its diplomatic representatives from Tel Aviv to Jerusalem in a controversial move. The safety warning on the embassy's website suggested terrorist groups might organize violent protests or terrorist attacks on
on the anniversary that coincides with the Eurovision Song Contest held in Tel Aviv between the 14th and 18th of May, and with Nakba Day on May 15th. Nakba, meaning catastrophe in Arabic, remembering the day when the State of Israel was founded in 1948. Protests are organized on this day every year that often become violent. Last year, 60 Palestinians were killed by Israeli security forces on the border of the Gaza Strip on Nakba Day. The embassy pointed out that safety incidents may occur further away from the Gaza Strip as well. And finally, for the weather, there will be cloudy periods of times and sunny intervals on Saturday with scattered showers primarily in the northeast and southwest. The southern and southeastern winds will be strong in the northwest. The highest temperatures are expected to be between 21 and 26 degrees. On Sunday, sunny intervals will be interrupted by rainfall around the country. Southerly winds will be strong. Temperatures are expected to be between 22 and 27 in the afternoon. And Monday will also be warm but rainy. For further news, please visit our websites at hetitv.com or boreapost.com. Thank you so much for your attention. Have a lovely weekend. And we continue with Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gerlosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. US-Präsident Donald Trump und Premierminister Viktor Orban verfolgen in wichtigen Fragen wie Migration, Terrorismus, patriotische Politik und Unterstützung christlicher Gemeinschaften einen ähnlichen Ansatz, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in einem Interview mit dem israelischen Nachrichtensender I24 in New York. Der Außenminister wurde nach dem US-ungarischen Treffen am Montag in Washington gefragt. Er wies darauf hin, dass die USA ein strategischer Verbündeter Ungarns sowie der größte Handelspartner nach der EU und der zweitgrößte Investor seien. Das Treffen im Weißen Haus war für Ungarn sehr wichtig und es war offensichtlich, dass die Chemie zwischen den beiden Staatsoberhäuptern gut funktioniert, betonte Peter Szijjártó. Das Treffen war freundlich und informell und dauerte viel länger als gewöhnlich, sagte er. Der Außenminister sagte auch, dass die USA und Ungarn bei der fairen und ausgewogenen Behandlung Israels auf einer Seite stehen. Er sagte, dass die EU nicht immer dieselbe Seite vertrete und Ungarn in solchen Fällen bereit sei, die Einheit zu brechen und ein Veto einzulegen. Laut dem Chefsicherheitsberater des Premierministers sagen die linksliberalen Parteien im Wahlkampf unfaire Dinge über Migration. Jörg Bokondi sagte, je näher wir den Wahlen zum Europäischen Parlament kommen, desto mehr hören wir aus Westeuropa, dass die Migration vorbei ist, was nicht stimmt. Sie versuchen, sich zu beruhigen, Sympathie zu zeigen und die Westeuropäer zu beeinflussen, indem sie die Wahrheit über Migration zurückhalten, fügte er hinzu. Er sagte, Westeuropa versuche nicht zu helfen, wo das Problem liege, sondern versuche, eine verschwommene europäische Lösung zu finden, bei der es nicht darum gehe, den Herkunftsländern zu helfen, sondern die Migration ins rechte Licht zu rücken. András Heisler wurde als Präsident der Föderation der ungarischen jüdischen Gemeinden Május wiedergewählt. 74 der anwesenden Delegierten unterstützten András Heisler und 32 Stimmen waren ungültig. Vor der Generalversammlung wurden 2 Kandidaten berücksichtigt. Neben András Heisler wurde Tamás Ács, ehemaliger Präsident der Budapester jüdischen Gemeinde, für die Position empfohlen. Er akzeptierte jedoch nicht die Kandidatur unter Berufung auf familiäre Probleme. Vor der Abstimmung erklärte András Heisler, dass die Hauptaufgabe von Május darin bestehe, inneren Frieden innerhalb der Organisation zu schaffen. Er hielt es auch für wichtig, das bis zur Umsetzung des Haus des Schicksal-Projektes harmonische Verhältnis zur Regierung weiter zu festigen. András Heisler nannte das nationale Netzwerk von Május den größten Wert der Organisation und einen Treiber der Macht des öffentlichen Lebens. Deshalb ist es wichtig, die Arbeit der ländlichen Gemeinden zu würdigen, betonte er. Der Iran werde das US-israelische Bündnis besiegen, sagte der iranische Verteidigungsminister Amir Hatami über die zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Teheran. Wir werden die US-zionistische Front besiegen, sagte der Verteidigungsminister, der von der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zitiert wurde. Ein anonymer, hochrangiger iranischer Regierungsbeamter warnte die USA vor einem möglichen neuen Nahostkrieg. Er sagte, ein solcher Konflikt hätte unvorstellbare Folgen
Und obwohl Teheran keinen Krieg wünscht, ist er auf jede Möglichkeit vorbereitet, von der Konfrontation bis hin zur Diplomatie. Der Vorsitzende des ukrainischen Parlaments, Andrei Parubi, unterzeichnete das von Minderheiten kritisierte Sprachgesetz, nachdem das Parlament alle 4 Entwürfe zur Rücknahme des Gesetzes abgelehnt wurde. Das Parlament hat am 25. April das Gesetz verabschiedet, das die ukrainische Sprache als Staatssprache sicherstellt. Ungarische Organisationen in Transkarpatien protestierten gegen die Gesetzesgebung, weil sie alle früheren Sprachenrechte von Minderheiten beseitigen würde. Das Gesetz schreibt die Verwendung der ukrainischen Sprache überall vor, außer im Zusammenhang mit privaten Gesprächen und religiösen Ritualen. Rechtliche Konsequenzen und Strafen könnten bei Verstößen gegen das Gesetz verhängt werden und die Beschädigung nationaler Symbole könnte zu einer Haftstrafe führen. Der Irak forderte die Entlassung von Regierungsmitarbeitern, die nicht für Notfälle zuständig sind und in arabischen Ländern im US-Außenministerium arbeiten. Laut einer Erklärung, wegen der zunehmenden Spannung zwischen Washington und Teheran veröffentlicht wurde, verfügt der US-Bundesstaat nur über begrenzte Möglichkeiten, amerikanischen Bürgern im Irak Rettungsdienste bereitzustellen. In der Erklärung wird empfohlen, das gegebene Land mit regulären Fluggesellschaften so schnell wie möglich zu verlassen. Es geht um die nicht notfallmäßigen Mitarbeiter der US-Botschaft in Bagdad und des US-Konsulates in Erbil. In beiden Einrichtungen wurden die normale Visaverwaltungen ausgesetzt. Die US-Botschaft in Jerusalem warnte US-Bürger vor möglichen Terroranschlägen und gewaltsamen Protesten ein Jahr nachdem Washington seine diplomatische Vertretung in einem umstrittenen Zug von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hatte. Die Sicherheitswarnung auf der Website der Botschaft weist darauf hin, dass terroristische Gruppen an dem Jahrestag, der mit dem Eurovision Song Contest zwischen dem 14. und dem 18. Mai in Tel Aviv und dem Nakba-Tag am 15. Mai zusammenfällt, möglicherweise gewaltsame Proteste oder Terroranschläge organisieren. Nakba bedeutet arabische Katastrophe und an diesem Tag gedenken die Palästinenser der Gründung Israels im Jahr 1948. An diesem Tag werden jedes Jahr Proteste organisiert, die häufig gewalttätig werden. Letztes Jahr wurden am Nakba-Tag 60 Palästinenser an der Grenze des Gazastreifens von israelischen Sicherheitskräften getötet. Die Botschaft wies darauf hin, dass Sicherheitsvorfälle auch außerhalb des Gazastreifens auftreten können. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird es bewölkt und sonnig mit vereinzelten Schauern, vor allem im Nordosten und Südwesten. Der Südostwind wird im Nordwesten von Ungarn stark. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. Am Sonntag wird es in vielen Gebieten sonnig und regnerisch. Der Südwind bleibt stark. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 22 und 27 Grad. Der Montag wird auch warm und regnerisch. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Spanisch von Adam. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de Hetty TV. Mi nombre es Adam Breuer y estas son las noticias en español. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro Viktor Orbán tienen un enfoque muy similar en cuestiones importantes como la migración, el terrorismo, las políticas patrióticas y el apoyo a las comunidades cristianas, dijo el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó, en una entrevista con el canal de noticias israelí I24 en Nueva York. Se le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores sobre la reunión entre los Estados Unidos y Hungría celebrada en Washington el lunes. El ministro señaló que los Estados Unidos era un aliado estratégico de Hungría, así como su mayor socio comercial al lado de la UE y el segundo mayor inversor. La reunión de la Casa Blanca fue muy importante para Hungría y fue obvio
que la química funcionaba bien entre los líderes de los dos países, destacó Peter Szijjártó. La reunión fue amistosa e informal y duró mucho más de lo que suele durar este tipo de reuniones, dijo. El ministro también señaló que los Estados Unidos y Hungría están del mismo lado cuando se trata de aplicar un trato justo e equilibrado a Israel. En su opinión, la UE no siempre se encuentra en el mismo bando y en tales casos Hungría está dispuesta a romper la unidad y vetarla. Según el consejero jefe de Seguridad Nacional del primer ministro, los partidos liberales de izquierda están diciendo falsedades sobre la migración en su campaña electoral al Parlamento Europeo. George Bocondi dijo que cuanto más nos acercamos a las elecciones al PE, más escuchamos de la Europa occidental que la migración ha terminado, lo que no es cierto. Están intentando calmarse, simpatizar e influir en los europeos occidentales ocultando la verdad sobre la migración, añadió. Dijo que la Europa occidental no está ofreciendo una ayuda local, sino que está tratando de encontrar algún tipo de solución europea borrosa, donde el objetivo de la solidaridad no es ayudar a los países de origen, sino hacer que la migración parezca buena. Ahora, András Heisler fue reelegido como presidente de la Federación de las Comunidades Judías Húngaras. 74 de los delegados presentes apoyaron a András Heisler y 32 votos fueron inválidos. Antes de que la Asamblea General tuviera lugar, se consideraron 2 candidatos. Además de András Heisler, Tamás Ács, expresidente de la comunidad judía de Budapest, fue recomendado para el cargo. Sin embargo, no aceptó la candidatura, alejando asuntos familiares. Antes de la votación, András Heisler dijo que la tarea principal de Május era crear paz interna dentro de la organización. También le pareció importante continuar la consolidación de la relación con el gobierno, que era armoniosa hasta la implementación del proyecto de la Casa de los Destinos. András Heisler llamó a la Red Nacional de Május el mayor valor de la organización y un impulsor de poder de la vida pública. Por eso es importante apreciar el trabajo de las comunidades rurales, dijo él. Irán derrotará a la alianza entre Estados Unidos e Israel, dijo el ministro iraní de Defensa, Amir Hatami, refiriéndose a la creciente tensión entre Washington y Teherán. Derrotaremos al Frente Sionista estadounidense, dijo el ministro de Defensa, citado por la agencia estatal de noticias IRNA. Un alto funcionario anónimo del gobierno iraní advirtió a Estados Unidos sobre una posible nueva guerra en el Oriente Medio. Dijo que un conflicto de este tipo tendría consecuencias inimaginables y que aunque Teherán no desea que se produzca una guerra, está listo para todas las posibilidades, desde la confrontación hasta la diplomacia. Ahora, el presidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, firmó la ley lingüística muy criticada por las minorías después de que el Parlamento rechazara los 4 proyectos de ley que tenían como objetivo la retirada de la ley. El Parlamento aprobó el 25 de abril la ley que garantiza el funcionamiento del ucraniano como lengua estatal. Las organizaciones húngaras en Transcarpatía protestaron contra la legislación porque eliminaría todos los derechos lingüísticos anteriores de las minorías. La ley hace obligatorio el uso del ucraniano en todas partes, excepto en el contexto de conversaciones privadas y rituales religiosos. Se podrían imponer consecuencias y sanciones legales en caso de infracción de la ley, y dañar los símbolos nacionales podría dar lugar a una pena de prisión. El Ministerio de los Asuntos Exteriores de Estados Unidos ordenó el retiro de su personal diplomático no imprescindible de Irak. Según una declaración publicada en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán, el gobierno de los Estados Unidos solo tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Irak. En la declaración se recomienda a los afectados que dejen el país lo antes posible por las compañías aéreas comerciales. Se trata de los empleados de la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad y del Consulado de los Estados Unidos en Erbil, que no son esenciales. El trabajo normal de administración de visados se ha suspendido en ambas instituciones.
La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén advirtió a los ciudadanos estadounidenses de posibles ataques terroristas y protestas violentas un año después de que Washington trasladara a sus representantes diplomáticos de Tel Aviv a Jerusalén en una medida convertida. La advertencia de seguridad en el sitio web de la embajada sugiere que los grupos terroristas podrían organizar protestas violentas o ataques terroristas en el aniversario que coincide con el Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebrará en Tel Aviv entre el 14 y el 18 de mayo, y con el día de la Nakba, el 15 de mayo. Nakba significa catástrofe en árabe, y en este día los palestinos conmemoran la fundación del Estado de Israel en 1948. Ese día se organizarán protestas todos los años que a menudo se vuelven violentas. El año pasado, 60 palestinos murieron a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en la frontera de la Franja de Gaza en el día de la Nakba. La embajada señaló que los incidentes de seguridad también pueden ocurrir más lejos de la Franja de Gaza. Ahora habrá momentos de nubes y sol el sábado, con lluvias dispersas principalmente en el noreste y suroeste. El viento del sur y del sureste será fuerte en el oeste. Las temperaturas máximas estarán entre los 21 y los 26 grados. El domingo los intervalos soleados se verán interrumpidos por lluvias en muchas zonas. El viento del sur será fuerte, en algunos lugares acompañado con ráfagas violentas. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 27 grados por la tarde. El lunes también será cálido y lluvioso. Ahora, para más noticias, visite nuestras páginas web, hdtv.com o broerpress.com. Gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。在纽约接受以色列新闻频道 i24 News 采访时，匈牙利外交与对外贸易部部长贝德西亚多表示，在移民、恐怖主义、爱国主义政治主张和支持基督教社区等重要议题方面，美国总统特朗普和匈牙利总理奥尔班做法类似。采访中，匈牙利外交部长被问及美匈两国首脑周一在华盛顿的会晤，他指出，美国是匈牙利的战略盟友，也是匈牙利仅次于欧盟的第二大贸易伙伴和第二大投资者。贝德西亚多强调，白宫的会晤对匈牙利非常重要。显然，两国领导人之间的化学反应很好。这次非正式会晤非常友好，这次实现要比一般同类会晤要长得多。他还表示，美国和匈牙利在公平和平衡对待以色列的问题上立场一致。他说，欧盟立场并不是一成不变的，在这种情况下，匈牙利愿意冲破反例去否决。匈牙利总理首席安全顾问长在欧洲议会选举活动中，左翼自由党派就移民问题发表了不实言论。有日报管理称，距离欧洲议会选举越近，我们从西欧听到的移民行动已结束的消息就越多，但这些都是不实之词。他还表示，他们试图通过隐瞒移民问题的真相来平息事态对西欧世界影响博得同情。他指出，西欧并没有设法针对问题所在提供帮助，而只是试图提出某种模糊的欧洲解决方案。欧盟的团结目标不是为了帮助移民来源国，而是为了反射移民问题。András Heisler 再度当选匈牙利犹太社区协会主席。参加投票的代表中有74人投票支持 András Heisler， 32票无效。在全体大会之前，曾提议2名候选人，除 András Heisler 外，布达佩斯犹太社区前主席 Tamás Ács 也被推荐参选，但他家庭事务没有接受推选。投票前 ，András Heisler 称，犹太社区协会的主要任务是在组织内部建立和平。
他还认为，在实施命运之家项目前，继续公与政府的和谐关系非常重要。András称，全国 Május 网络是该组织的最大价值所在，也是一个公共生活的驱动力量。他说，这就是重视农村社区工作之所以重要的原因所在。在谈到华盛顿和德黑兰之间日益紧张的关系时，伊朗国防部长哈达米表示，伊朗将击败美国和以色列的联盟。伊朗国家通讯社援引国防部长的话称：“我们将击败美国犹太复国主义阵线。”一位不愿意居民的伊朗高级政府官员警告美国，中东可能爆发一场新的战争。他说，这样的冲突将产生难以想象的后果。尽管德黑兰不希望发生战争，但已对从对抗大外交的一切可能性做好准备。乌克兰议会主席 Andrei Barobi 签署了备受少数民族批评的语言法，此前议会驳回了旨在撤销该法律的所有4个草案。议会于4月25日通过一项法律，确保乌克兰与作为官方语言的功能。在外卡尔巴前的匈牙利组织抗议这项立法，因为它将剥夺少数民族以往的所有语言管理。该法律规定，除私人谈话和宗教仪式外，在任何场合都必须使用乌克兰语。如果违反该法律，可能要承担法律后果和惩罚。破坏国家行政的行为可能会导致监禁。伊拉克呼吁美国国务院撤出在阿拉伯国家工作的政府非应急工作人员。一份在华盛顿的和德黑兰关系日益紧张之际发表的声明称，美国政府只有有限的能力为在伊拉克的美国公民提供应急服务。声明建议美国人民尽快搭乘商业航空公司的飞机离开，其中涉及美国驻巴格达大使馆和驻埃尔比雷领事馆的非应急工作人员。2个机构的正常签证管理工作已经暂停。美国驻耶路撒冷大使馆警告美国公民可能发生恐怖袭击和暴力抗议。1年前，美国将外交使团从特拉维夫前往耶路撒冷，此举引发争议。使馆网站上的安全警告显示，恐怖组织可能会组织暴力抗议或恐怖袭击。可能发生的事件是5月14日至18日在特拉维夫举行的欧洲歌唱大赛周年纪念日，以及5月15日巴勒斯坦灾难日。灾难日在阿拉伯语中译为灾难。1948年的这一天，以色列宣告成立，而这一天也成为巴勒斯坦人纪念的灾难日。每年的这一天，巴勒斯坦人都会组织抗议活动，活动往往演变为暴力行动。去年的灾难日，60名巴勒斯坦人在加沙地带边界被以色列安全部队杀害。美国是管制出于远离加沙地带的地区，也可能发生不安全事件。那预计周六多云间晴天，有零星阵雨，主要集中在东北和西南地区。西北地区南方和东南方非常清劲，最高气温21到26度。预计周日多地有雨，短暂晴好天气中断。南方清劲，午后气温22到27度。周一同样有雨，温暖天气将持续。更多的新闻，请关注我们的网站 hetitv.com 还是 boyerpress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות הטי-טבע, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ולראש הממשלה, ויקטור אורבן, יש גישה דומה בשאלות חשובות כגון הגירה, טרור,
פוליטיקה פטריוטית ותמיכה בקהילות הנוצריות, אמר שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו בריאיון לערוץ החדשות הישראלי i24 בניו יורק. שר החוץ נשאל על הפגישה האמריקנית-הונגרית שנערכה בוושינגטון ביום שני. הוא ציין כי ארצות הברית היא בת ברית אסטרטגית של הונגריה, כמו גם שותף הסחר הגדול ביותר שלה אחרי האיחוד האירופי והמשקיע השני בגודלו. הפגישה בבית הלבן הייתה חשובה מאוד להונגריה, והיה ברור כי יש כימיה טובה בין שני המנהיגים, הדגש פיטר סיארטו. הפגישה הייתה ידידותית ולא רשמית, ונמשכה הרבה יותר זמן מאשר פגישות כאלה בדרך כלל, הוא אמר. עוד אמר שר החוץ כי ארצות הברית והונגריה עומדות באותו צד בכל הנוגע לטיפול הוגן ומאוזן בישראל. הוא אמר כי האיחוד האירופי לא תמיד בוחר באותו צד, ובמקרים כאלה הונגריה מוכנה לשבור את האחדות ולהטיל וטו. לדברי היועץ הביטחוני הראשי של ראש הממשלה, מפלגות השמאל הליברלי אומרות דברים לא נכונים על הגירה במערכת הבחירות שלהם לפרלמנט האירופי. ג'ורג' בוקונדי אמר כי ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, כל שאנחנו שומעים ממערב אירופה זו שההגירה נגמרה, שזה לא נכון. הם מנסים להרגיע, למצוא אהדה ולהשפיע על מערב אירופאים בעזרת שקרים בנוגע להגירה, הוא הוסיף. הוא אמר כי במערב אירופה לא מנסים לעזור במקום שבו היבנה נמצאת, אלא במקום זאת הם מנסים ליצור איזשהו פתרון אירופי מטושטש, שבו המטרה של הסולידריות היא לא לעזור למדינות המוצא של המהגרים, אלא לגרום להגירה להיראות כדבר טוב. אנדרש הייזלר נבחר מחדש לנשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות בהונגריה. 74 מהנציגים הנוכחים תמכו באנדרש הייזלר, 32 קולות לא היו תקפים. לפני האספה הכללית נבחרו שני מועמדים, בנוסף לאנדרש הייזלר, תומאש אץ', נשיא לשעבר של הקהילה היהודית בבודפשט, הומלץ לתפקיד, אך הוא לא קיבל את המועמדות עקב סיבות משפחתיות. לפני ההצבעה, אנדרש הייזלר אמר כי המשימה העיקרית של מאז'היס היא ליצור שלום פנימי בתוך הארגון. הוא גם מאמין שחשוב להמשיך את הגיבוש עם הממשלה, דבר שהיה הרמוני עד יישום פרויקט בית הגורלות. אנדרש הייזלר קרא לרשת הלאומית של מאז'היס הערך הגדול ביותר של הארגון, ולמנוע כוח החיים הציבוריים. וזו הסיבה מדוע חשוב להעריך את העבודה של הקהילות הכפריות, הוא הוסיף. איראן תביס את הברית האמריקנית-ישראלית, אמר שר הביטחון האיראני אמיר חתמי, בהתייחסו למתח הגובר בין וושינגטון לטהרן. אנחנו נביס את החזית האמריקנית-ציונית, אמר שר הביטחון, לפי דיווחי סוכנות החדשות האיראנית IRNA. בכיר ממשלתי אנונימי באיראן הזהיר את ארצות הברית מפני מלחמה חדשה במזרח התיכון. לדבריו, לקונפליקט שכזה יהיו השלכות שלא תתוארנה, אף על פי שטהרן אינה רוצה מלחמה, היא מוכנה לכל אפשרות, מעימות ועד לדיפלומטיה. יושב ראש הפרלמנט האוקראיני אנדרי פרובי חתם על חוק השפה, עליו מתחו ביקורת המיעוטים, לאחר שהפרלמנט דחה את כל 4 הטיוטות שנועדו לבטל את החוק. הפרלמנט העביר את החוק להבטיח את התפקוד של האוקראינית כשפת המדינה עוד ב-25 באפריל. ארגונים הונגריים בטרנסקרפתיה מחו נגד החקיקה, הרי הדבר יבטל את כל זכויות השפה הקודמות של המיעוטים. החוק הופך את השפה האוקראינית לחובה בכל מקום, עד בהקשר של שיחות פרטיות וטקסים דתיים. ההשלכות המשפטיות והעונשים עלולים להיות מוטלים במקרה של הפרת החוק, ופגיעה בסמלים הלאומיים עלולה אפילו להביא למאסר. עיראק קראה לסילוקם של האנשים שאינם עובדים כצוותי חירום במדינות ערביות במשרד החוץ של ארצות הברית. על פי ההצהרה שפורסמה בזמן המתח הגובר בין וושינגטון לטהרן, לארצות הברית יש רק יכולת מוגבלת לספק שירותי חירום לאזרחי ארצות הברית בעיראק. ההצהרה מייעצת לעזוב בהקדם האפשרי על ידי חברות תעופה מסחריות. מדובר בעובדים שאינם חלק מצוותי החירום בשגרירות בבגדד ובקונסוליה בארביל. עבודת הוויזה הרגילה הושעתה בשני המוסדות. שגרירות ארצות הברית בירושלים הזהירה את אזרחי ארצות הברית מפני פיגועי טרור פוטנציאליים ומחאות אלימות, שנה לאחר שוושינגטון העבירה את נציגי המדינים מתל אביב לירושלים בצעד שנוי במחלוקת. אזהרת הבטיחות באתר האינטרנט של השגרירות מצביעה על כך שארגוני טרורים עלולים לארגן מחאות אלימות או פיגועי טרור ביום השנה הקרוב לתחרות האירוויזיון שמתקיימת בתל אביב בין ה-14 ל-18 במאי וב-15 במאי יום הנכבה. הנכבה, שפירושה קטסטרופה בערבית, זה היום שבו הפלסטינים מזכירים את הקמתה של ישראל ב-1948. הפגנות מאורגנות ביום זה כל שנה, שלעיתים קרובות הופכות לאלימות. בשנה שעברה נהרגו 60 פלסטינים בידי כוחות הביטחון הישראלים בגבול רצועת עזה ביום הנכבה. השגרירות האמריקאית הצביעה על כך שתרחישים ביטחוניים עשויים להתרחש גם רחוק מהרצועה.
ולמזג האוויר, ביום שבת צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, עם גשמים בעיקר בצפון מזרח ובדרום מערב. הרוח הדרומית והדרום מזרחית תתחזקנה מצפון מערב. הטמפרטורות הגבוהות ביותר חסויות להיות בין 21 ל-26 מעלות. ביום ראשון צפוי גם גשם באזורים רבים, הרוח הדרומית תתחזק, והטמפרטורות חסויות להיות בין 22 ל-27 מעלות אחר הצהריים. יום שני יהיה יום חם וגשום. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-broyerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום וחג אירוויזיון שמח.